ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫ്. ട്രംപിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഷെരീഫ് ഇക്കാര്യം ഈജിപ്തിൽ പറഞ്ഞത്. ട്രംപ് നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനെന്നും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗാസ സമാധാന കരാറിനായുള്ള ഈജിപ്തിലെ രാജ്യാന്തര ഉച്ചകോടിയിൽ ഷഹബാസ് ഷെരീഫിനെ ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പറയാൻ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു. ട്രംപ് ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആണവശക്തികളായ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വേറെ തലത്തിലേക്ക് മാറുമെന്നായിരുന്നു. അത് കാണാൻ എത്ര പേര് ബാക്കിയുണ്ടാകുമെന്ന് പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥ ആയിരിക്കുമെന്നും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു. വെടിനിർത്തലിനായി ട്രംപ് നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചു. ഇതിനാലാണ് ട്രംപിനെ നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതെന്നും ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്നും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ഈജിപ്തിലെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 22-ന് 26 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി മെയ് 7-ന് പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമായി ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത്. പിന്നീട് മെയ് 10-ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തൽ ധാരണയിലെത്തി. ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും താൻ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം 2 വർഷം നീണ്ട ഗാസയിലെ രക്തരൂഷിത യുദ്ധത്തിന് വിരാമമിട്ടാണ് സമാധാന കരാറിൽ US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവെച്ചത്. US, ഈജിപ്ത്, തുർക്കി, ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് കരാർ സാധ്യമായത്. കരാർ ഒപ്പുവെക്കാനുള്ള ഈജിപ്തിലെ രാജ്യാന്തര ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ട്രംപിനെ കൂടാതെ നിരവധി ലോക നേതാക്കളും എത്തി. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അവസാന നിമിഷം പിന്മാറിയത് ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി. ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാരായ ബന്ദികളെ ഹമാസും തടവിലുള്ള പാലസ്തീൻ പൗരന്മാരെ ഇസ്രായേലും കരാറിന്റെ ഭാഗമായി മോചിപ്പിച്ചു. ഇസ്രായേലും ഹമാസും അംഗീകരിച്ച ട്രംപിന്റെ സമാധാന പദ്ധതി ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സുസ്ഥിരമായ സമാധാനം പുലരുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികളും ഉച്ചകോടി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുത്തില്ല. പകരം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി കീർത്തി വർദ്ധൻ സിംഗ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. Thank you very much, everybody. This is a tremendous day for the world. It's a tremendous day for the Middle East. And you can see that this is probably the greatest assemblage of countries in terms of wealth and power maybe ever assembled. And it's just an honor to be a part of it. We're going to be signing a document that's going to spell out a lot of rules and regulations and lots of other things. And it's very comprehensive, but we've already signed documents in the Middle East and having to do with Israel and Hamas and just about everything else, and it's really working out incredibly well. The hostages, as you know, were let go on time, on schedule. The very sad situation of bodies, which was always a sad situation, and they're being sought out, and they're working with many different people, finding some were brought in and some were not. And they're working out to find out where those bodies are. It's hard to believe that you even have to say something like that. It's so sad. It's so sad. But what's not sad is that we have finally, after, I guess they say 3,000 years. I've heard from 3,000 years to 500 years, but whatever it is, it's a lot. But this was the one, this was the granddaddy of them all. And frankly, I thought this was probably going to be the toughest, and maybe in many ways it was, but we had a lot of good talent. Steve Witkoff, Jared, and Marco, and Pete, and General Kane was so great. John Ratcliffe was incredible. We had an amazing array of talent, and we were helped by, in particular, the countries represented at this table. I will say, Tamim, you were fantastic, and your country is unbelievable, and I don't think they give you a fair shake. They talk about you as though you're not a nice person and you happen to be a nice person. You happen to live in a little tough neighborhood. You're surrounded by everybody. And without you, this wouldn't have happened. And I just want to thank you very much. That's Qatar. And thank you. He's a great gentleman, and he's an amazing leader. And another man who's been a friend of mine for a long time, I don't know what it is. I like the tough people better than I like the soft, easy ones. I don't know what the hell that is. It's a personality problem, I suspect. But this gentleman from a place called Turkey has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known. If you look at some of the recent conflicts, he was at the top of them, and he was winning them, and he did win them. And he doesn't want any credits. He doesn't want anything. He just wants to be left alone. He's a tough cookie, but he's been my friend.
And every time I've ever needed him, he's been there for me. So I just want to thank President Erdogan, Turkey, great guy. When NATO has a problem with him, because he is difficult, they call me. They said, would you do me a favor? Could you speak to Erdogan? And I do, and he never fails us. Right, General? He never fails. He's amazing. So I just want to thank you for the friendship. It's great. Thank you very much. And then, of course, we have the host tonight, and I just want to thank you very much. There was a reason we chose Egypt, because you were very helpful. And very, very helpful. Everybody wanted to have this, but we really thought it was appropriate. And you are a great leader. You have very little crime. You have problems that other countries don't have. And, of course, nothing's perfect, but the job you do is amazing, and I want to thank you. Another one, he's been my friend right from the beginning during the campaign against crooked Hillary Clinton. Have you heard of her? We were both downstairs waiting to go up to meet this gentleman who has a place called Egypt, the oldest civilization. They say 6,000 years. China is 5,000 years, but you're actually number one, 6,000 years. Can you believe it? But the oldest, they say, civilization. But so I went up to meet him first. And we liked each other so much that she waited for about an hour and a half. And I think your meeting lasted about 2 minutes with her. So I always remembered that. But that was our first meeting. We had great chemistry together. And he's a fantastic man and a fantastic general, by the way. But he's a great president. And I want to thank Egypt and all of your representatives for treating us all so well. Thank you very much. So we're going to be signing, and we're really representative of a whole group of nations, and they're sitting behind us, and you know most of them. I can tell you this guy's got so much money.